అందరికీ శుభ సాయంత్రం. గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. వెల్కమ్ టు లీగల్ మ్యాటర్స్ బై సాయి బాబు సుంకర. Kerala High Court judgment. The crux of the issue is whether the prefix doctor should be used before the names of the physiotherapists and occupational therapists. The simple answer is no, but they fight for it. Justice V.G. Arun of Kerala High Court, in the case of Indian Association of Physical Medicine and Rehabilitation, IAPM, Indian Association of Physical Medicine and Rehabilitation versus Union of India and others. Writ petition number 41,064 by 2025. On 4th November 2025, Honorable Justice V.G. Arun, of course, he passed an ad interim order, temporary order, against the usage of doctor, the prefix doctor, by the physiotherapists and occupational therapists who do not possess the required qualifications. Actually, this qualification problem is a conflict between Indian Medical Degrees Act 1916, Indian Medical Degrees Act 1916 and clauses in the competency based on the curriculum for physiotherapists and occupational therapy. So normally, you might have heard about the green doctors, that is agricultural scientists or agricultural BSc graduates. Some of you may know, some of you may not know. 1976, we joined the police department. With us, our batchmate, Mr. Tigala Vani Prasad, T. Vani Prasad. He was selected as sub-inspector, but of course, due to the persistent pressure, I think from his family, maybe from his father-in-law, Lakshanan Garu, who was a retired sub-inspector, retired police officer, he resigned for the job and went to take up the job of agriculture, AGBSc aina, AGMSc no teliyadu gaani, agriculture officer. Subsequently, he became AD, worked in Ongole. Of course, I was in the police department because we are batchmates, we used to meet together. Ayana kuda, as union leader, he raised the topic. He wanted the agricultural BSc candidates or agriculture officers to be designated as Dr. Green or Green Doctors. Of course, it was not so far settled. Likewise, the physiotherapists. You all know. Of course, BPT, Bachelor of Physiotherapy. Even Ongole also is having some colleges. Previously, our boys used to study in Chennai, Bangalore, and other places. Nowadays, it has come to Ongole also. Occupational therapists. హాస్పిస్ అనేటువంటిది ఈ మధ్యకాలంలో బాగా ఎక్కువైంది. ప్రతి వాళ్ళకి కాళ్ళ నొప్పులు, కీళ్ళ నొప్పులు, మెడ నొప్పులు, కండరాల నొప్పులు ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు ద డిమాండ్ ఫర్ ది సో కాల్డ్ ఫిజియోథెరపిస్ట్స్ అండ్ ఆక్యుపేషనల్ థెరపిస్ట్స్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఆన్ ద ఇంక్రీజ్. అఫ్ కోర్స్ దే నో ద బేసిక్స్ ఆఫ్ మెడిసిన్. దే స్టడీ ఫర్ అబౌట్ 4 years. They get a degree. They feel that they're equal to doctors. Therefore, they want the prefix of degree, prefix of doctor before their name. But Indian Association of Physical and the so-called IAPMR, they said that they cannot use the designation of doctor unless they possess some other qualifications. Actually, the Ministry of Health and Family Welfare, they have issued instructions that the word doctor should be deleted from the names of the physiotherapists. Anybody using the term doctor as a prefix, it is nothing but violation of Indian Medical Degrees Act 1916, correct? 16. And therefore, there shall be a direction to the competent authority ensure that the prefix doctor is not issued. Of course,
The matter is posted to 1st December 2025 to conduct further inquiry. To get a doctorate is not that easy. You should go for the thesis. Previously రీసెర్చ్కి వెళ్ళేవాళ్ళు, ఎవరో గైడ్ని పెట్టుకునేవాళ్ళు, ఆ గైడ్ ద్వారా చేసేవాళ్ళు. నౌ టు డూ రీసెర్చ్ యూ హ్యావ్ టు అపియర్ ఫర్ అన్ ఎగ్జామినేషన్ కాల్డ్ యాజ్ ఐ థింక్ ఆర్సెట్ ఏదో అంటారు. దానిలో క్వాలిఫై అయితేనే దెన్ యూ విల్ బి అపాయింటెడ్ ఎ గైడ్, మేబీ ఎక్స్టర్నల్ గైడ్ ఆర్ ఇంటర్నల్ గైడ్. అండర్ హిస్ గైడెన్స్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు వర్క్. సో వాట్ ఈస్ రీసెర్చ్? Research is definitely, today in the class I told the women candidates what is research. That actually they do research. మా ఆయనకి తోటకూర పప్పు కావాలి, మా ఆయనకి ములక్కాయ పప్పు కావాలి, మా ఆయనకి వేపుడు కావాలి. Then they will try in a different way, different ways. Ultimately, if the product is good, it is nothing but result or research. కాబట్టి రీసెర్చ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. టు గెట్ ఎ డాక్టరేట్, పిహెచ్డి మాటలా, దట్టు లాలో, అలాగే ఫిజియోథెరపీలో, నో డౌట్ యూ కెన్ రైట్ ఎగ్జామ్, గెట్ అన్ అకాడమిక్ క్వాలిఫికేషన్. బట్ అన్లెస్ డాక్టర్ అని పెట్టుకోమని నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ కానీ ఇండియన్ మెడికల్ డిగ్రీస్ యాక్ట్ కానీ లేకుంటే చేయటానికి లేదు. ఓకే, యూ కెన్ గెట్ ఎ నోటిఫికేషన్, యూ కెన్ గెట్ అన్ అమెండ్మెంట్, డెఫినెట్లీ యూ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ డాక్టర్. బోర్డ్ మంది డాక్టర్ ఉన్నారు, పెద్ద నష్టమే ఉంది. లేకుండా చేయకూడదు. దిస్ ఈజ్ డెసిషన్ బిగన్ బై the Kerala High Court. So read the case law, very simple case law, straight answer. So you can be enriched with so-called titles, prefixes and suffixes before the words. Very important case law. Read it. Thank you very much.